No, I'll set it out. Unu anụla otu o si aga na Abuja na maluo ugbu a onye chịbụla Anambra steeti bụ Chukwuemeka Eziife bụ onye isi ndị eze nakwa ndị ọha na eze bịala ụlọikpe iji foto ihe a si aga n'ụlọikpe maluo ugbu a enwebeghị ohere n'ọlụ oluola ihe dị ka otu awa na ụma ha nọ n'anwụ maka ezigbote anwụ na-acha ha nọ n'anwụ anwụ na-acha ha nke mere na ụfọdụ n'ime ha bịa na-aba mba sị na ihe a ezighị ezi o gosi na anaghị akwanyelu ndị eze si ọwụwa anyanwụ ugwu ruolu ha na ya bụ na ọ bụ ndị eze si na mpaghara Naijiria ọzọ na a ga-enye ha ohere ka ha banye ma ọ bụ akwanyere ha ugwu ruolu ha maka ndị eze ọdịnala ha bụ maluo ugbu a ha ka nọkwa n'ọ na-anwụ na-eche nke makwa bụ na enyela Chukwuemeka Eziife ohere ịbanye asị ya na ofu onye mana ọ dị ka ya nwa na-achọ ka ọ bụkwa ya na ndị eze a niile ma ndị nke si ọwụwa anyanwụ bịa tata ka ọ bụ ya na ha ga-esowolu banye na ya bụ ụlọikpe otu a ka o si kwụlụ na ụlọikpe ukwu dị n'Abuja dịka ha gwakwara anyị ugbu a na oluola mmadụ atọ ndị DSS nwụchiri n'ebe a onye ha n'ime ụgbọala ha okay. Dalu. Okay, the lawyer. Okay. He has been provoking since he said he was Dalu, biko nwantịntị oge ka anyị mezie ekwentị anyị ihe a ga-eme ka ọma jijiji ugbu a ka anyị mezie ekwentị anyị ka maka na ọkụ dị n'ime ya gbada agwụ. Give me a second. Unu ga-ekwente okwu maka na egbachiela m onyonyo m otu esi anụ okwu ya ọfụma maka batrị. So biko gwa m afa gị na iwe gị. Usi okwu gaa n'iru. Kedu iwe gị? Iwe m bụ na dịka onye lọya mbụ azụrụ onye ọkaiwu azụrụ azụ agbakwa na ba na obodo Naijiria ihe m gụtara na iwu m gụrụ enwe oge ọ gbara nsị onye ọkaiwu chọọ ka ọ banye ebe ọ na-eweta ihe o ji eri nri na ikpechitere ndị ọ ya ekpechitere ikpe ọrịa ka o kpechitere ya ikpe ka akwụsị ya ọ dịrị na iwu Naijiria nke a kpọrọ constitution ọ dịrịkwa na iwu mba ụwa nke Naijiria so n'ime ha ma United Nations Convention ma International Human Rights Charter ọ dịrị ebe ahụ. Ugbu a ị nwere ikpe n'ụlọ ikpe tata ka ị bịara ka isonye ndị ọkaiwu na-eje ịnọchite anya Nnamdi Kanu? Enwere m ikpe ebe a taa kama dịka onye ọkaiwu ihe a kụziri anyị na law si na ọ bụrụ na ị nwere ikpe dịka onye ọkaiwu ị nwere ikikere ịbanye n'ụlọ ikpe gaa gee ihe a na-eme. Ya bụ ịbịa taa ka ị gee ihe a na-eme tata na ikpe nwanne anyị nwoke Mazi Nnamdi Kanu. Mana kedu ihe ndị DSS gwara gị ka ị na-achọ ịbanye? Oge m na-achọ ịbanye ndị DSS kwụsịrị m jụọ m ka ihe m na-eji ime mgbazi na mụ bụ a friend of the court. M bịara ka m mata ihe na-eme n'ụlọ ebe azụrụ m na-eji eri nri na-azụ ụmụaka m na-enye ndị m na ndị ọyị m nwoke na ndị ọyị nwaanyị nri enwe nke yọọ nka nyere aka n'otu ụzọ maọbụ ụzọ nke ọzọ. Ha kwụsị m ka m abara nke bụ ihe ọjọọ
nke a na-ekwu na a na-akpọ n'olu birichi bekee impunity to the highest order. Maluo Igbo anyị nekwa anya ịfụ na ndị eze si obodo dị iche iche n'ọwụwa anyanwụ nọkwa ebe a nọlụ na ezi ekwebeghị ka ha banye. Kedu ihe nwere ike ikwu maka mgbe ahụ? Nwekwara onye bụbu gọvanọ steeti bụkwana ndị anwa nọ ebe a ekwebeghị ka ha banye na ụlọikpe gaa zuo ike. Kedu ihe iche maka ya? Nwanne nwoke ikwu ọfụma, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ekwesịghị ka m kwuru na mbụ ka a kwụsị onye ọbụla chacha ọfọzie oge ọ bụ onye echiri echi na obodo ka ọ hapụ ịba n'ime ụlọikpe ka ọ ga-ama ihe a na-eme. N'ihi na ihe a na-eme ebe a taa, onye a na-eme ihe ndị bekee kpọrọ trial bụ nwa ha nwoke Mazi Nnamdi Kanu, onye ndụ. Ha nwere ikikere, ha nwere right n'olu bekee ịba ka motosi otu esi usoro eji ekpe nwa ha nwoke ikpe ka ọ mara ma ọ na-eje na otu iwu si kwuo ma ọ bụ ndị eje otu iwu si kwuo. Ndị DSS kwụsịghị ebe a bụ ihe ọjọọ, ọ dụrụ n'iwu. Mana ịmakwa o nwere ofu ihe ndị DSS gbara anyị jụrụ ha sị ya kedu ihe mere ejikwa ndị mmadụ banye. Ha na-akọwa na o metụtalụ nchekwa obodo nke bekee na-akpọ national security, na igbe a metụtara ya mere ha eji ekwe ka ndị mmadụ banye otu osisi ọha. Kedu ihe iche maka nkọwa ha nwa? Ndewo. Na nkọwa ndị DSS ọ ihe ndị bekee kpọrọ trash, n'ihi na achọ ka emezie ihe gbasara sekuriti. E nwere ebe ndị DSS na ndị nchekwa obodo ọzọ kwesịrị iji na-eje. Ihe dịka ebe nwere society insecurity, ihe dịka ebe Zamfara, Sokoto steeti, Katsina steeti, Maiduguri, Kaduna steeti, Kogi steeti, Niger steeti, Benue steeti, and mba ọzọ. Ka a jee ebe ahụ ka a gakpa udo. Ọ bụrụ ebe a na-eji ihe edemede akwụkwọ a na-ejuru egbe, ndị DSS apụta kpochie mmadụ ka mmadụ agaghị abanye n'ime. Ọ bụ ihe ọjọọ. Ya bụ mana ị ka nọ na-eche ma gị ime gị nweta ohere ị ga-eji. Aka m na-eche because ebe a bụ ebe a zụrụ m, ebe m na-enweta ihe m ji eri nri. Onye a na-ebe a bụ nwanne m nwoke Maazị Udoka. Daalụ. Nwanne nwere ihe nwere ike ikwu na nkenke maka ihu na ya. Gị nwa nwe bụkwa ọkaiwu. Mba. Mụwa bụrụ m ọkaiwu. Mụwa na-afụ maka ndị oyibo kpọrọ information science, library and information consultant. Kedu ihe bịara ime n'ụlọ ikpe tata? Okay. Mụwa bụ nwa afọ Igbo nke a mụrụ n'Imo steeti. Ihe gbasara maazị onye isi anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu ọ na-emetụta m n'obi maka na nwa anyị nwoke a na nna anyị a na nwanne anyị onwe ihe o mere wee kpọchie ya na DSS. So o metụtara m sị ka m bịa na-acha biko okwu n'ọnụ maka na ọ dị ka Chukwuemeka Ezika na-achọ ikwu obi ha maka ihe ha na-eme. Mmụọ ndị nna otegwu ha nọ n'anwụ, anyị ga-ehe ha ntị. And by his right is Royal Majesty Dr. Ibe Nwosu, the Igbo of Abuja, and another traditional ruler from Igbo land, as His Royal Highness. And there is also another traditional ruler, as Charles Osita Olisakwe, and then we have an honorable member here. This honorable, No, you have the list. honorable member, Honorable Obinna Ichita. He's here. All of us and many other traditional rulers from Igbo land, we were kept here. We've been here. They said that they are tired. They are going, and we are not happy about it. This is not how Nigeria should work. If they say that we are practicing democracy, democracy allows people to express their opinion. Democracy allows people to express freedom. And we are not seeing that here. If we are not free to witness the trial of Nnamdi Kanu, what are we talking about? Democracy. And so you can see they are tired. And we are saying that Igbos are not happy. This will not happen to traditional rulers, leaders from other parts of the country. This should not happen, and it can never happen. So the Igbos
We want the federal government to be fair to the Igbos. They said that the youths are doing this. Now, he will talk. His Excellency will talk. Your Excellency, please talk. All powers belong to who? God Almighty. Exactly, I love that expression. We thank God for answering prayers. The prayers about Anambra election. We thank God for answering. Our responsibility is to change Nigeria. We will now start to plan for 2023 presidential election with Governor of Anambra State supporting us. Yes. We take over this country, fix it. We will ban our Majuri. We will ban Oban Talakawa. We will lead to explosive economic development of Nigeria. And everybody will be saluting and happy. We want to make the black man proud. All blacks on earth will be proud because that is the assignment God gave to Nigeria. We have been failing. Things are changing. And we will have no revenge against anybody. No retaliation for anything. So please, let us pray. All of you, when you go home, pray. All of us should pray to God for a new Nigeria. And it is coming. Thank you. In addition, we are royal fathers from Igbo-speaking communities in Nigeria. It is Igbo tradition that a father does not abandon his son. Yes. We are here because of our
Nigeria, abagi zutu telo dimma, we bagalo yakubu kawana. Yemewe kekaberi beyano, yemewe yikaberi beyano wa, obi gadi yamma obi mala. Mala seni benemi yenowa, abu baka wana italo makaye, odime gojoko, onyoma. Rama people, you can man live you can't get the man no when you're sending on Nova, and you're sending on Nova, I got Nasirana, Todiba. More than even Malon one, more without the Malon and no Abego, and we can get it one more. Mandu maru na nyame kojuko unyakila nyama moya awoke na bibo na menopio kimalo emoche dike akodi na mado tukwe metodi mego wonyoma we go go
Nigeria, Ono make no mun, Jubu Gazalo Monolina Noa. Shagare, President of Nigeria, Yamagi Bopela in Ampa. Dr. Leslie Queme, Vice President of Nigeria, Yamagi Bopela in Ampa. Chibuji Momobodo Nyoma, Iba Yichobu Mobodo, Governor of Anambra State, Mela. Chibusamumbape Onyoma, Chibusamumbape, Governor of Imo State, Mela. Not the Chubo Kadibo, not the Chubo Kadibo, Nagi Bopela in Ampa. Not the Kevin Badiwe, Agadama Chiluzo Dogo, Nagi Bopela in Ampa. Alihaji Emu Galadima, Alihaji Emu Di Galadima, Nagi Bopela in Ampa. Chico Gunman, the Kiwi, oh, well, up on the shop, and maybe Popula in a bar. Chico, you may, Deputy Governor Nambra, Willie Basigi will go Gaba. We are Gogo, we are Gogo, we are Gogo. We are Gogo, we are Gogo, we are Gogo. Lagos airport, Mumado where the cable bear. All over Soland, the Lenogo, it is a Lenogo, Lenogo, Mado when it be Pepeno. Uber the Cabinba, Ojibu, Ayimba, a great Yamawadika, where to lose anyone in a go. Natabana, Nevia, or Godan Nemoya. I went again and delayed that coupon. Nigerian pressmen. Oh, no, make an honor. Again, I can alone the police, and the mobile police, and the Malakodo, the Novodo, and the Nigeria, and the television authority. Who got the boy? Present Zabi Costo, on your mic, you never casino.
udo dịka na ya agaala ọtụtụ ebe maka okwu udo na Naịjirịa ịchọta ohere a ga-eji welu nweta udo. Ka anyị na ugbu a unu ahụla na anyị na ndị igwe si na ha bịa ịnọchite anya ndị igwe niile na ọwụwa anyanwụ. Anyị na ha nọ ebe a onekwa anya na-afụ ebe ha kwụ ha nọbụ na iru ebe ni dịka ha na-achọ ịbanye ụlọ ikpe wee sị ha nọzụgagbodu tupu enye ha ohere ịba ụlọ ikpe, mana ha kwụkwa ebe a na-eche. Mana dịka unu ma ụlọ ikpe agaghị amalite ruo mgbe ọ kụrụ elekere 9 nke ụtụtụ taa. Ọ mgbe anwa ka ụlọ ikpe ga-amalite kpọmkwem, mgbe anwa ka ikpe ga-amalite kpọmkwem. From Okume in the Okuyado government area. All the land in okay, unu n'anya ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ndị nke a bụ ndị nke civil defense awụchiela dịka anyị si kwubu mbụ taa ka bụ Mazi Nnamdi Kanu ga-aga n'ihu taa n'ihu ọkaikpe Binta Nyako. Dịka unu si mara ọ bụ n'ụbọchị 11 nke ọnwa Ọktoba ka akpọtalụ Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ka ọ bịa zala ọnụ ya maka ebubo gọọmenti Naịjirịa na-ebo ya banyere imegide Naịjirịa nakwa ebubo ndị ọzọ. Dịka anyị pụtara taa, ihe a na-ele anya gaje eme n'ụlọ ikpe taa bụ ohere ndị ọka iwu Nnamdi Kanu nwere iji zalụ ọnụ ha maka ebubo ọhụrụ gọọmenti Naịjirịa gbasara ya n'isi. Dịka apụta n'ụlọ ikpe n'ụbọchị 21 nke ọnwa Ọktoba anwa, ọkaiwu Binta Nyako yigharịrị ikpe ahụ ruo taa bụ ụbọchị 10 nke ọnwa Nọvemba. Ọ ya mere anyị jipụta n'ụlọ ikpe taa. Dịka anyị pụtara n'ụlọ ikpe taa, anyị fụrụ na ọkankụ ndị uwe ojii nakwa ndị ụlọọrụ DSS majuru ebe anwa niile mechisịa ụzọ niile nke mere na dịka ha si emekwe kwa mgbe a na-akpọta Nnamdi Kanu ụlọ ikpe emechisịrị ụzọ so ofu mpaghara ụzọ anwa ka ha nyere ohere ka ụgbọala si na-agafe. Dịka ha na-emekwa, ha na-enyocha mmadụ ncha tupu ha enye ndị mmadụ ohere ịbanye na ụlọ ikpe anwa. Mana nke dị iche taa bụ na ndị ọrụ nchekwa infro taa ebughị ibu luo ndị ọrụ nchekwa ndị nke infro ụbọchị nke gara aga. Tata ọkankụ ndị anyị na-afụ ebe a bụ ndị ọrụ nchekwa DSS, ọha nwa bụ ndị nọ na ụlọ ikpe a. Ha mechisịrị ụzọ. Ị na-anya na mgbada ị ga-afụ ebe ha nọ nọlụ mechisịa ụzọ ebe ahụ ka ndị mmadụ si abanye. Ugbu a ka ndị ọrụ nchekwa civil defense bịara. Anyị nekwa anya ebe a ịfụkwa ndị
DSS anwụ ebe ha nọkwa mechisia ụzọ adịkwe ka ndị mmadụ gafee tupu ị gafee ị ga-eweta njirimara gị mana dịka anyị si kwuo ndị ọrụ nchekwa info taa ebughị ibu dịka ha si na-ebu ibu mgbe ọzọ n'oge ọzọ mana dịka anyị gwakwala ha na tupu anyị nwa ga-amalite ọrụ anyị jekwejekwulu ha sị ha na anyị bịakwala ebe a ịlụ ọrụ ha sị na ndị ọrụ nta akụkọ nwere ohere ịlụ ọrụ ha dịka mmadụ niile bịara ọrụ kwesịrị ịlụ ọrụ ha so ha nyere anyị ohere ka anyị lụọ ọrụ anyị na-enye anyị nsogbu nke ọzọ bụkwa na dịka unu ma otu a ka anyị si eme ha kwa ụbọchị niile a na-eme Nnamdi Kanu na-abịa ụlọ ikpe anyị na-abịakwa ka anyị wetara unu otu o si aga egosikwa na otu ya bụ ihe si malite nakwa otu ọ ga-esi bụ anyị ga na-enepụ anya mgbe ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu ga-abịa ka anyị maa ka ya ga-enweta mmadụ ole ma ole n'ime ha gbaa ha ajụjụ ọnụ banyere ebumnuche ha na olileanya ha tata dịka ha na-aga ụlọ ikpe anwa ụlọ ahụ na-afụ n'iru anyị bụ ụlọ ikpe ukwu nke dị n'Abuja ọnụ ụlọ ikpe ukwu a ka ọkaiwu Binta Nyako nọ na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe maka ebubo anyị kwuru okwu ya na gọọmenti Naijiria wụkwasara ya n'isi ekene m unu afọ m bụ Chiagozie Nwanwa matakwa unu na bbcigbo.com dịka unu ma ụnyaahụ ka emechalụ ntụliaka nke eji họpụta onye ga-achị gọvanọ Anambra steeti nke emezuru oke na Ihiala ntụliaka ma dịka emechiri ndị INEC kpọpụtalụ mmadụ dịka Chukwuma Soludo ka ọ bụrụ ọ ga-abụ onye ga-achịzi Anambra steeti ma welie Obianọ ọchịcha ihe m ji akpọta akụkọ a bụ na anyị nwere ọtụtụ akụkọ maka ihe a ma otu Soludo si nabata ya bụ mmeri o meriri na be ya ị gaa na bbcigbo.com ị ga-afụ akụkọ niile emechala otu esi mee ntụliaka anwa na mpaghara dị iche iche na Anambra detukwa ya na aka akwụkwọ gị weta mkpịsị pen dee ya bbcigbo.com nke a bụ webụsaịtị anyị ebe a ga-ejefe akụkọ dị iche iche banyere ntụliaka anwa maka na ndị ọrụ anyị zuru oke na Anambra rụọ ọrụ ga ebe dị iche iche wolu chọpụta otu ya bụ ntụliaka si wolu gaa n'iru unu ma bụ na ntụliaka nwa ọtụtụ mmadụ na-atụ anya na ọ gaghị aga n'iru n'udo mana o mechara gaa n'iru na ezigbote udo na-enweghị nsogbu ọbụla mana dịka unu makwa anyị ka nọkwa na Abuja na nnukwu ụlọ ikpe nke dị na Maitama ekene m unu dịka ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ ihe ụlọ ikpe a pụtara tata ihe ọ pụtara tata bụ na dịka akpọtalụ Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe na ụbọchị 21 nke Ọktoba ndị ọkaiwu ya bịalụ dee akwụkwọ dee arịrịọ nye ọkaiwu Binta Nyako wee si ya kpachapụ ebubo ọhụrụ gọọmenti Naijiria wụkwasara n'isi Nnamdi Kanu ebubo ọhụrụ a emegharịchalụ do 7 mana Binta Nyako wolu si ya na ọ bụ taa ka a ga-egezi ntị wolu nụta okwu enwere ike ikwu maka ya bụ arịrịọ ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu na-arịọ ofu ihe mekwala ụbọchị anwa bụ na Nnamdi Kanu site n'ọnụ ndị ọkaiwu ya na-asịbụ ka akpọpụ ya n'aka ndị DSS wolu kpọrọ ya gaba ụlọ mkpọrọ nke dị na Kuje mana ọkaiwu Binta Nyako si mba na nke ahụ agaghị eme maka na dịka o si kọwaa site n'ọnụ ihe ndị ọkaiwu gọọmenti kwuru na ha adịghị ọ dịchaghị ya ma ndụ Nnamdi Kanu ọ ga-enwe nchekwa ọfụma ma ya bụ na akpọrọ ya gaa ụlọ mkpọrọ na Kuje na ọ ka mma na ahapụrụ ya na nke DSS ebe ha ma na ọjị DSS ji ya makwa na ọ ga-enwe nchekwa n'ebe anwa karịa ịkpọrọ ya gaa ụlọ mkpọrọ ebe mmadụ niile ga-enwe ohere na-abata na-apụ nke ihe nwere ike mee ya ebe anwa
o nwere onye na-ajụ maka ebubo ndị bụ Nnamdi Kanu nke kachasị nke dịka nke anyị ma bụ nke maka ịkpa nkata imegide gọọmenti Naijiria ma ọ bụ Naijiria n'onwe ya, nke anwa ka bekee na-akpọ treasonable felony. Nke ọzọ mbụkwanụ nke iyi ndụ ndị mmadụ egwu nke bekee na-akpọ terrorism. Ihe a socha na ebubo ndị gọọmenti boro ya emegharịkwara ya ọbụla ọhụrụ, mana cheta na BBC bụ na ọkaiwu Nnamdi Kanu bụ Ifeanyi Ejiofor nakwa ọkaiwu nke ọzọ bụ Aloy Ejimakor nwere mkparịta ụka ebe ha na-akọwa na ebubo ọhụrụ a niile eweta na afọ eriju ha afọ na ọ ya mere ha nwa ji si ka agbachapụ ya bụ ebubo ọhụrụ ebolu ya na onweghị dịka ha si afụ ya na onweghị isi nke o ji nwee ọdụ. Chetakwa na ọ bụ na afọ 2017 ka ọkaiwu a bụ onye ga-anọkwa n'isi ikpe ata bụ Binta Nyako nyelu Kanu ohere ka o na-abe ya siri ụlọ mkpọrọ na-abe ya, mana nke a bụ ihe a mere n'Eprel afọ 2017, mana ka a bịa nye ohere si ya na-abe ya ọ bịa luo na afọ anwakwa n'ebe lụchaghị m ọnwa anwa, mana ndị agha bịa jee afara ukwu Nnamdi Kanu wolu gbapụ ọya nwa bụ nke meziruluzia mgbe eji bịa jidekwa ya wolu kpọtakwa ya ụlọ ikpe bịakpe ekweghị ikpe anwa na-ekpe ya mgbe anwa tupu abịa tụgharịkwa ikpe anwa wolu mezie ya ọbụlụ ebubo 7 nke anyị gụpụtara ụfọdụ n'ime ha. Matakwa na ihe melu aka jiwo jidezie ya bụ na ohere anwa ọkaikpe Binta Nyako nyere ya ka ọ na-abe ya n'afọ 2017 akagbuola ohere anwa maka na dịka gọọmenti Naijiria na-ekwu asị na ọ gbara ọsọ na o mebigo iwu enyere ya ka o hibe mmele eji nye ya ohere anwa ka ọ na-abe ya n'afọ 2017. Ọ ya mezi eji si ugbu a na ọ ka ga-anọkwa na mkpọrọ ruo mgbe eji welu kpetọpụ ikpe a na-ekpe ya ugbu a. Chetakwa na dịka mgbanwe abịa chọọ Nnamdi Kanu afụghị ya na ọkaiwu Binta Nyako bịakwara wolu wepụ ikpe ya maka a na-ekpekọta ya nwa na ndị ọzọ ejikọtara ya na enwe ndị ọzọ ejikwa mgbanwe a na-ekpekọta ikpe a niile otu n'otu, mana ọkaiwu Binta Nyako bịa wepụta nke Nnamdi Kanu iche si na a ga-ekpe ya ikpe iche ka ikpe ndị nke ọzọ na-aga n'ihu maka na ama na-ekpe ha ncha niile ikpe ma ya bụ na ọ nọghọ. Ọ ya bụ ihe melu site na 2017 anwa ruo oge eji eje Kenya wee jite ya kpọghachite ya Naijiria. Chetakwa na ọ bụ na ụbọchị 29 nke ọnwa Jun ka ọkaiwu ukwu nke Naijiria bụ Abubakar Malami pụtalụ na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ mere were kwuo na ha jidere Nnamdi Kanu kpọghachite ya Naijiria ka ọ malite kpebe ya ikpe, mana ọkaiwu Malami agaghị n'ihu kwuo ebe ha nọ jide Nnamdi Kanu, mana emechalụ nwanne ya nwoke bụ Kanụnta Kanu pụtakwuo otu na ọ bụ na Kenya ka ejidere ya, nke gọọmenti Kenya mechara site n'ọnụ onye nọchiri anya ha na Naijiria gụọ na ọ bụghị eziokwu na ọ bụ na Kenya ka ejide ya. Ugbu a dịka o si kwulu ndị ụmụnne Nnamdi Kanu sire na aka nwanne ya nwoke bụ Kanụnta Kanu na-ekpe gọọmenti Kenya ikpe maka otu esi wolu si mba ha wolu kpọnata Nnamdi Kanu Naijiria, nke gọọmenti Kenya na-agọkwanụ dịka nke pụtara n'ụbọchị ole ma ole gara aga na ọ bụghị na be ha ka esi wolu kpọpụ Nnamdi Kanu, na ha enweghị akaebe ọbụla gosiri na esi na be ha wolu kpọrọ ya pụọ, maka na onweghị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii maọbụ ebe ọbụla anọ wolu si akpọtara ya maọbụ bịa mee mkpesa na eji onye dịka ya. Igbe anwa ka na-agakwa n'ihu na Kenya. Anyị ga-anọ ebe a na-ewetara unu ihe a otu o si aga site ugbu a ruo mgbe ụlọ ikpe ga-amalite. Dịka unu ma anyị dị n'ọrụ n'ezi maka na dịka anyị si akọwa ọ n'ezi ebe a ka ihe na-eme
ụlọikpe banye ụlọikpe agaghị ekwe ka iwepụta ekwentị gị ma ọ bụ gbasa ozi ma ọ bụ kwuo otu o si aga na ọ bụ ya gachakwa mgbe ndị ọka iwu pụtara mgbe nwa ka anyị ga-agakwuzi ha chụwazie ha ihe ha gachara na ụlọikpe nakwa ihe a gwara ha mgbe ha banyere n'ime ụlọikpe anwa na otu o si gaa nke taa otu a ka o si n'okwulu ebe a dịka ọkwa ugbu a anyị afụagwo ka ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa ndị nta akụkọ na-abịakwa n'igwe anyị afụgokwe ndị nọ na mgbada bụ ndị yigasị uwe gosiri na ha bụ ndị chiri echichi na ala Igbo ine anya na mgbada ị ga-afụ ụfọdụ ndị mmadụ yigasị uwe echichi obere oge anyị ga-agbada ebe ha nọ ka anyị maa ka anyị ga-ajụ ha ndị ha bụ olu mata ije ha n'ụlọ ikpe tata mana dịka ọ dị anyị ka ga-anọgodo ebe a wolu na-ewetara unu ka o si aga maka na chika bụ ụtụtụ ekene m unu dịka unu ma unu na BBC News Igbo afọ nwolu bụrụ Chiagozie Nwanwu anyị ekene unu kenesie unu nke ike anọkwa m live ya bụkwa na iji njirimara ha ga-ejidekwa gị njirimara igosi na ịbụ onye nta akụkọ ha ga-ejidekwa gị m na-eme ka m jee jụọ ndị eze nọgasị ebe a ije ha ka m malụ ihe otu mere ha ji bịa ụlọikpe tata mana ka m na-afụ ndị abụcha yicha uwe dịka ndị chiri echichi na ọwụwa anyanwụ ana m aga ugbu a ka m jee mata ije ha na ndị ha bụ ma ya bụ na ndị a ga-ekweta ka m mata ndị ha bụ ha na-ese foto daalụ ekenekwa m unu biko ana m ahụ na BBC bụ enwe m ike mata ndị unu bụ biko afọ ole m na-ahụ na BBC mmadụ ole ebula ibu You can introduce yourself and tell us biko na-enwe ike gwa anyị okwu ka ọ na-abịa ka ha kwadote ka ha gwa anyị ije ha na ụlọikpe tata dịka ha bịalụ ụlọikpe tata ndị ọrụ nchekwa na-abịa asị ka ndị echiche a nọ ebe a pụọ ka ha na-aga ebe ọzọ ga nọrọ mana ha na-akọwa na asịgo ha ga ebe ọzọ mbụ tupu biko gwa anyị okwu biko gwa anyị okwu ewe na iwesa Nigeria. Anyị bịara maka nwaanyị nwoke Mazi Nnamdi Kanu nna ada arapụ nwa ya kpanya ka anyị ji wee bịa. No. All right, sir, for some of us we know. Afọ m na ndị ọrụ nchekwa na-asị unu pụọ ebe unu nọ bụ kedu ihe a gwara ume ha ji sikwu na nọ n'ebe anwa biko nwee ike gwa m ihe ime ndị ọrụ nchekwa ji sikwu unu pụọ
Biko iweka gwa m ihe mere ha ji si unu pụọ onwe ihe agwala unu mere ha ji si unu pụọ mgbe a chọrọ ịma ihe mere ha ji si unu pụọ ebe anwa ihe agwala unu Hello. Nigeria, emeghị ibe okpere anyị na mkpa. Ekpeme, Vice President of Nigeria, emeghị ibe okpere anyị na mkpa. Chibuchi m nwa obodo onye ọma, Ibanyi Chukwu nwa obodo, Gọvanọ Anambra Steeti emeela. Chibusa Mbape onye ọma, Chibusa Mbape, Gọvanọ Imo Steeti emeela. N'ọtụtụ Kadibo, n'ọtụtụ Kadibo, emeghị ibe okpere anyị na mkpa. N'ọtụtụ Mbadiwe, agada agbachiri ụzọ dogo, emeghị ibe okpere anyị na mkpa. Alhaji Emu Galadima, Alhaji Emu di Galadima, emeghị ibe okpere anyị na mkpa. Nnamdi Azikiwe, Owelo Onusha, emeghị ibe okpere anyị na mkpa. Chibụrụ ya omenye, Deputy Governor Anambra, Oliver Sigi were ogo gaba. We are go-go, we are go-go, we are go-go. We are go-go, we are go-go, we are go-go. Elena Lagos Airport, Mumado where the cable over. All over Soland, Lenogo, Elizabeth Airport, Lenogo, Mado.
Why the matter is still going on? They back themselves somewhere, carrying cups, carrying everything, talking about the same thing. You see a web packet. Well, I'm happy. I'm happy it's happening. I have something to report to you. I'm the senator of people lawyers. Yes. So I have something to report when I go back. President General, okay, they want them. What I can see here is a challenge. Like I've been standing with your body. As a fabrication, nonsensical, insensitive, idiotism in the highest order. For 1 second, I said this. What a sense of respect. Whoever fabricated this there is a change in nature. For 1 second, I am president. Mazi Nnamdi Kanu, I can follow my friend. First day of September.
give me a big time to get to this spot. I wonder why these laptop people even come in this way. They can press somewhere like this and enter it. When you come to her in her church,
lawyers that are involved in the prosecution of Nnamdi Kanu, we are here to encourage them not to be discouraged and not to be intimidated by these miscreants that go around threatening them. Killing our soldiers, killing our police. We are here to say to them that many are, we that are for them are more than they that are against them. Nigerians are with the security forces, Nigerians are with the police, Nigerians are with the GSS, Nigerians are with the army. It is only Nnamdi Kanu and his cohort that are bent on dividing and destroying this country. Nigeria is a united nation and we are united in one purpose here today to say enough is enough of this madness of IPOB. Yes, enough is enough. What's your name? My name is what is your name? Nigeria people. Nigeria people. Are you here to support? You're here to support one Nigeria. You're supporting one Nigeria. Okay. Unu afụla otu osisi na ọ bụrụ nke m ga-eji ọnụ kọwawa ihe na-eme ebe a. Mmadụ niile na-afụ otu o si aga. Ọ pụtara na o nwere ndị otu bịalụ ngagharị iwe jilu ọkọlọtọ Naijiria jikwere ihe ederede ka ha bịalụ ndị bịakwara ịkwado Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe anwa sokwele gụwakwa egwu nke ha so otu na-abụọ a na-agụkwasị nwere egwu na-agba egwu anyị ajụbeghị nke awa onye ijuru BBC Igbo kwuo n'eziokwu for once. BBC Igbo na-ekwu ọkwa anyị na-ebe a na-afụ ya ị na-asụ BBC Igbo ọkwa mụ na gị na-ebe a mana mụ na gị na-ebe a mana mụ na gị na-ebe a nna biko onye na-ege ntị gee ntị ike ọgọ mmezi ga nsọ ọdọ mana mụ na gị na-ebe a ị na-asụ Igbo mmiri ọnụ owu Igbo na-ekwu ịbịakwa obi ebe emere mụ na gị na-ebe a oke dịka o si mee ndị bịara ịkwado Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ebe a na-agụkwa egwu nke ha dịka ihe efu kemgbe ihe ha bido enwebeghị esemokwu pụta n'etiti ndị otu abụọ a na-eme ya n'udo ndị uwe ojii jukwa ebe a dịka ndị na-ekwado Nnamdi Kanu ebe ụfọdụ ekwu na ọbụbụ gọọmenti bụ dịpụta ndị a mana agwabeghị anyị ka nwa onye nke anyị jikwakwa na ajụjụ ọnụ n'ime ha kọwa ihe mere ha ji bịa anyị ga-agachikwe ka anyị jụọ ha ma gọọmenti kpọtara ha ma ha bịa n'aka ha ihe agba ajụjụ ọnụ anyị ga-ajụ ha maka anyị na-ebe anyị ha na-eme anyị na-anya ebe a ndị abụdụ na-akwado Nnamdi Kanu bịala ụlọ ikpe ha nwanọbụ ebe a tupu ndị nke a n'ebe a wolụbịa jiri egwu ha na akpati ozu ha edegasịrị ihe n'ahụ wolụbịa ime ihe a ka m jee
chọọ otu n'ime ndị kpọnda abịa na ọgwa anyị ma ọ bụ eziokwu na enyere ha ego ka ha bịa. Can you speak? Can you speak? Who speaks for you? Can you speak? Where's your spokespeople? Why are your spokespeople are speaking for you? What is the name of your group? I'm going to find out a spokesperson. Okay. All rights, all sections of this country. Everybody is here to show our love, the love, and our judges. Also, tell the whole world that tell me your name and the group you represent. Okay, my name is Comrade Sunday Atta. I am one of the coordinators of this program, this One Nigerian initiative. I represent the Stand-Up Nigerian movement. As you can see, the crowd of Nigerian youth, both IPOB groups and other groups, are gathered here in solidarity with the federal government and in solidarity with what we have all come to the terms with, that Nigeria is for all of us. The unity of this country is not negotiable, and therefore nobody under any guise can spray separatist agenda that will succeed in this country. We are here today to render solidarity support to the federal government and to let them know that we, the youth of this country, have now woken up from our sleep. We have now realized that if we don't rescue our country from the hand of this miscreant, they are going to destroy it even before we wake up from our sleep. Now we are here. The accusations from the other quarter that you are sponsored by government. As you can see, like I told you, we are here today. You can see market women, farmers, and all of them are here. These are the people that are sponsored, came here to make trouble, came here to fight. You can see that most of our people are even market women. They are here and the men sponsored by the IPOB. What do you hope to achieve? What we want to achieve here today is to send a note of warning to the IPOB, whatever you call themselves, or to whosoever is sponsoring separatist agenda in this country. We are here to send a note of warning to them that Nigerians have woken up and we will no longer stay and keep quiet while they destroy our nation. To this end, we are also encouraging President Muhammadu Buhari not to give up in the fight, not to give up in the project of One Nigeria, because he has demonstrated that he is unity personified. And so therefore we are here to give also solidarity to all the the judges, the Ministry of Justice, that they should go about persecuting this matter their way. We have received different news from different quarters how IPOB sponsored talks go about threatening judges, lawyers, representing and involved in this matter. But IPOB always says that that's an accusation that their hands are clean. If you have followed IPOB carefully, you understand that that is their modus operandi. They have never accepted anything before. Don't forget that when they arrested Nnamdi Kanu, he never accepted that he instigated the people. Why? You see, as a media man, that the videos are everywhere where he was instigating people to burn houses and to kill people. Today, as they brought him to court, he pleaded not guilty to all of this crime that even the blind man is aware of in this country. So what do you hope to achieve with what we hope to achieve with this movement today is to make sure that justice is served to Nnamdi Kanu. He should not be given any kind of bail whatsoever. Okay, thank you very much. Terrorists, IPOB, Boko Haram, insurgents in the north. It's talking about all terrorists. Yes. That's what. Continue. The northeast. We are worried about the northeast. We are voicing our voices. We are voicing our long time, and we are collaborating with the security agency in making sure the information are provided for them to work. Your full name, sir. Your full name, sir. Dịka o si kwulu ugbu a ndị bịalụ ngagharị iwe agbasala wụ na ndị uwe ojii wolu chụsasịa ndị ọzọ n'ebe a si ha pụọ, mana nke tụrụ n'anya bụ na ya bụ atụmatụ gara n'udo. Otu abịakọtara mana onwero ndị eselu okwu, onwero ndị n'ọgụ egwu ka a gụcha egwu wolu gbasa wolu nabazia. Unu na BBC Igbo, afọ mbuchi Agozie nwe anyị nọkwa na Abuja ebe ikpe Nnamdi Kanu na-aga n'ihu
na ihu ọkaikpe Binta Nyako. Ihe mere ugbu a bụ ihe tụrụ n'anya dịka unu si fo dịka ọ na-eme afọ ome ọ bụrụ ihe m ga-ekwuwa okwu so m sị na m agaghị aga n'ihu ga mebe kọmentrị olu kọwasị na-ekwu otu o si eme maka na ọ na-eme n'ihu n'ihu anọgidere ndị mmadụ jiri ọkọlọtọ Naijiria jiri ihe ederede jiri agbati ozu wolu wuchie n'ihu ụlọ ikpe ebe anwa wolu na-agụ egwu jiri ngwa egwu na ihe ndị ọzọ wolu bịa ka ha bịalụ ndị bịakwa n'ụlọ ikpe anwa bụ ndị na-akwado Nnamdi Kanu ma etekwagowa egwu nke ha otu na-aba wolu bịakọ isi wolu jizie egwu na-agụ ndị nke a na-agụ ndị nke a na-agụ ndị nke a na-agụ ma ruo mgbe obere oge ndị uwe ojii bịa sị ka otu a wee ha gbasaa so ekewagbo ị na-anya ebe a ka ebe ndị nke na-akwado Nnamdi Kanu nọ ndị abụ ndị bịara ụlọ ikpe dịkasị abịa ụlọ ike kwa mgbe ịbịa kwado Nnamdi Kanu ndị nke ọzọ bụ ndị bịakwanụ ha esigo mmadụ ebe niile gawa ị na-anya fere ha bụ ndị uwe ojii bịakwa n'ụlọ ikpe a ịbịa fụ na ihe niile na-aga ọfụma na udo dịkwa daalụ afọ m bụ Chiagozie Nwanwu dịka unu si ọnụ na BBC News Igbo. Well done, sir. How's everything? Well done. Very fine, sir. So, I know ebe nọ na-enyekwa anya otu ihe a si aga anyị kene unu maka otu si sonye anyị makwa na unu chọọ ịma maka ihe na-eme unu gaa na akara webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com. bbcigbo.com bụ akara nji ewepụtala unu ọtụtụ ihe dị mkpa na-eme n'ọwụwa anyanwụ ọ ya mere anyị ji bịakwa n'ụlọ ikpe taa sị na anyị ga-egosikwanụ otu ihe si aga na ụlọ ikpe a bịakwa mmelụ anyị ji n'ọlụ wetara unu ihe a mere ugbu a unu anya ndị ọrụ nchekwa jukwala ebe a ndị nta akụkọ jukwa a na-agba ndị mmadụ ji ọnụ aghara maka otu ihe anwa si aga otu onye anyị na ya na-achọ ikwu okwu bụ Ikenga Ugochinyere mana anyị na ya na-eme ka anyị kwuo okwu tupu ihe a mee ugbu a ụlọ ikpe agbasaala anyị ga-eje ka anyị jekwuru ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu anyị jụọ ha ihe ha jeta na ya bụ ụlọ ikpe na ihe ha fọkwanụ dịka ha galụ ụlọ ikpe anwa. Yes, I'm live. I'm live already. Let's go. Okay, wait, Jofo. Ekene ngi. Dalu sa. Oga kwa fuma. Dalu. I think we are there resolving this issue. Yes. Because they can't continue that way. Madam, come on for it. This way. Okay, I need to camera. Spread out. Spread out so everybody will recover. Please come. Can we spread out? Can we spread out? Hey, arise, come beside. Come beside now. You don't go block me. I don't take a position. Okay, sir. Please, can we spread out? Can we spread out? Spread out. Spread out. Spread out. My hand is not very close to you. Just spread out a little. We're in court today for an application challenging the empty charge, 7-count charge filed by the federal government against our client to hear it. All right. Then, of course, you are familiar with the constraints lawyers are being exposed to here. Lawyers are not being given access to the court. Even some people leaders and national leaders and our national leaders are not allowed to come to court. So today we're inside the court. When we're going to go to the court, they insisted that they can only allow 5 members of legal team to be inside. Only 5. And we have at least a maximum of 8 persons along with us up there. I'm not talking about those that were denied access to the court premises. We are outside trying to resolve that issue. Because we can't continue this manner. We have people that came from all the way from Abba today. Yes. We have a person who is representing Igbo lawyers here. Yes. He was not allowed access to the court. We have people who are representing Ndi Otokiwu. We have people who are representing Ohanes and Igbo. They were not allowed access to the court today. So we insisted that the right thing must be done. After we have over 9 members of legal team representing the federal government today in court. They were in court. Lawyers. We also have over 10 members of SSS officials right inside the court. Why can't they allow at least some members of legal team defense team to be in court? So they refuse to do that. And we're outside the court door trying to
some of these challenges, the court came in, locked the door, then denied access to the court. Before we could speak to Jack Robinson, the matter has been adjourned to 19th and 20th of January. I've not seen such travesty. I've not seen travesty of justice. We are just told. We are told that the court invited our client and the DPP and the prosecutor to have a discussion with them. Even when we are not there. Imagine. Just like what happened on 26th of July, on 26th of June 2021, when he was taken to court without reference to us. And he was tried on that day without us being in court. So the same thing repeatedly itself today. And it's unfortunately, we are within the courtroom. We are just outside the court door and we are locked outside. I've not seen something in my life. And there's no order from the court, subsidiary court, stating that this trial will be called out in secret. No such order has been given. This is the height of privacy of justice. So today, and also the court, that has adjourned date. The court reviewed the guideline of persons who are visiting here. That guideline contained an order of course, and was served on the DSS. That order was furthered by the DSS with impunity. And on the basis of that disobedience to that court order, we filed from 48 against the DSS to commit him to contempt. That application is going to come out today for hearing too, because we want to find the court. The court has a duty to protect the sanctity of this order. So we are in court today to also inform the court that the order he made and served on the DSS was furthered with impunity. It can't come through that matter. So today, we are not even allowed to come inside the court to address the court on this point. So what you are saying as legal team, there's a clear case of denial of fair hearing as concerns the practice of the Constitution. So we're going back home to strategize and take a further decision as to whether we can continue in this court or elsewhere. Because what you know is that this matter must be had and must have what? Must have it. If the court is not willing, disposed to hear this case, he will excuse himself voluntarily from country with this hearing or this case. That's what I can have to say. Yes, what I want to say is it's very clear. This was the 5th time I had come from the United States as Nnamdi Kanu's international lawyer to try to meet and see him, where I was denied 5 times. It was very clear today that I was the one that caused them to lock everybody out of the courtroom. They did not want me in the courtroom. I'm here not to create an irritant. There are huge international law issues raised by the charges against Nnamdi. They signaled out me when I was the one who was approaching to enter the courtroom. They said, Mr. Fine, you can't go in. Everybody else was able to go in. For whatever reason, they put me on a blacklist, if you will, said, no, they fear that if the law applies, Nnamdi Kanu goes free. And that is exactly what ought to happen because the law does require that he go free. And the international community now is obligated to put the sunshine on the Nigerian judiciary and ensure that if justice is not done, there will be a price to pay. The judge herself may be subject to prosecution before the International Criminal Court. Very good, sir. Judges are not free from criminality. The Nazi judges that implemented the Holocaust decrees against the Jews, they were prosecuted at Nuremberg. And if the Nigerian judges follow suit, they similarly are going to risk prosecution. Your name, sir? Your name, sir? Thank you. My name is Bruce, B-R-U-C, Fine, F-E-I-N. I'm from Washington, D.C. This is the 5th time I've been here in the last several months. Yes, let me address you on behalf of Ohanes and Igbo. We sent a large delegation. We sent a large delegation of Ohanes and the Igbo traditional rulers. They flew in from outside Abuja, and they were not allowed to cross these gates. I was the only one allowed to go in, and we were not allowed to go to court. Let me give a position of Ohanese.
justice must not only be done, but must be seen to have been done. Esoteric trial cannot stand in this day and age. Lawyers and judges all belong to the same procession. And to this we say we want justice and nothing but justice. Nnamdi Kanu must go free. That's our submission. I am Chief Godwin Wazurike. I'm a lawyer to Ohaneze Ndibo. Thank you very much. All right, sir. I want to know, is it that the Kanu's lawyer was not allowed? All of us were not allowed. I beg you, hold on. I beg you. Kedu ihe mere n'ụlọ ikpe tata? Ikpe mere n'ụlọ ikpe tata. Nke nwere ike ibido gwa anyị afa gị. Okay, afa m wụ Mazi Chukwuma Marcel Jim Udebuan. Aga m ebe adị mma n'ajụ. Kedu ihe mere n'ụlọ ikpe taa? Ihe mere n'ụlọ ikpe tata adịghị mma ịkọ akọ mana ejugo m so mma agwa gị. Anyị bịara n'ụtụtụ a ka anyị mee keesi anyị ji maka wee bịa n'ụtụtụ a. Oge anyị na-abata ọdụka ọgụ na mgba ndị mmadụ ndị uwe ojii na ndị a na-akpọ DSS ị na-ekwu anya efu ha ọdụka ya asị na anụ ọgụ everywhere juru so otodo everywhere juru anyị nwasị ọgụ na n'ọkesi ka anyị bịara na anyị adịghị ụmụ anyị ejighị egbe ihe anyị chọrọ owu ka nwa anyị nwoke nwanne anyị nwoke ka o nwee esensọkwara anyị ibe na prọsesọ na-enyochara anyị pati enyochagidola anyị ma mụ na ndị otu m nwasị chairman n'otu ọkaiwu and public interest litigation and federal character toro efe na ọ dụrụ difficult mụ nwee so at the end of the day anyị ma abatara n'ime anyị anọrụsie na court na-eche anyị is surprise ọ gbagwochuru anyị anya ọkankụ na ndị awụ anyị na ha lụrụ mmadụ 8 dọ n'ala mana anyị nwa asị na ya nọ 4 or 5 ka anyị ga-adị anyị kpetakwa asị na ga-adị 4 or 5 anyị kpetakwa n'ụlọ nwezi onye nke ha si na ọya esi anyị wee si na mba na ọ dọrọ mụ ya eti nwatakịrị ikpesi anyị ebe n'akwa anyị nwa ka ọ dọla esi na okeke oke afọ ya esi anyị na okorie ya esi anyị na ọmdụ ka ọ dọla esi anyị na mgbe na okorie esi na onye anyị esi na onye anyị esi ọ ihe mere na anyị nwa wee pụta na-echezi na oge onye isi ya onye ọkaikpe ya abịa nọọ ya asị kedu ihe merunu na ndị a abịara ọ ihe merunu so anyị duzi surprise na ọbịa ajọ na ọ dị mata to Nigeria 20 ya bụ na ekweghị ikpe tata chacha so anyị wee si mba na nke a na anyị afụbo na nke awa afụbo mana mda woman onye a na-ebido awa onye mma ọfụma n'ọsọ mbọ bụ second in command ọ gbagbochiri n'anya ka o si wee mee ụdị omume a maka anyị nwa nwere mana ọ chọgburu onwe mana anyị nwa ga-ejezi ka anyị na mana asị na enweghị ihe mere echi ma ọ gaa na ọ napụ ka anyị nọzi azụ ka anyị mara ka anyị esi wee chigata azụ ya bụ Jenụwarị ka ha ga-alaghachi mba ya dịọ pọsịbụl anyị nwa nwere strategy ka mbi Jenụwarị anyị nwere many options ndị Igbo na-ege m ntị ụnụ ọbịa nọ n'ụlọ mmiri eme ebele anyị anịta disi ọkaiwu gwazi ama afa gị. Afa m bụ Maazị Michael Mesiobi Ọgọbụchi. Iso banye n'ụlọ ikpe tata. Abụ m onye nnọchite anya nzukọ Igbo Lawyers. Aba m n'ụlọ ikpe ndị ọkaiwu bụ ndị otu anyị ekwọrọfa kafa banye n'ụlọ ikpe ekwọrọfa kafa banye n'ọnụ ụzọ ama ikpe ya fọdụsa nke banye na ọnụ ụzọ nke ụlọ ikpe mana anyị nwa ike banye abanye anyị nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikpe ndị ọgba anyị na-afa bụ ndị si n'ọfisi Attorney General of the Federation abanye ferika banye si nwere nye ha nsogbu nwerekwana onye bufasa ma ncha banye si ya ka anyị nwazi alụcha iri banye m anyị nwabụzi ndị na-anọchite anya
Mazi Nnamdi Kanu ka anyị banye asị anya ma abanye nọ ndị jụtara ndị ga abanye ebe ọ na-echekwa onwe ya bụ nọ ndị isi n'ọfịs atọnị jeneral bụ ihe na-agbazi ndị DSS ha ga-eme ha nwagwara ha mechide anyị n'ụzọ na anyị abanye Kunu bịakwa na ịbanye ka ihe a gwakwa n'ụlọ ka anyị nọzidi ilu na agha ka arapụ anyị ka abanye onye ọkaikpe bata mmadụ nọ n'ime kọtụ kpọọ anyị sị anyị bịakwa na onye ọkaikpe batago anyị ncha niile ka anyị ra ma barịsa Ejiofọ ma barịsa Aloyu ma barịsa Maxwell ma barịsa Chukwuemeka anyị ncha niile ka anyị banye emechide anyị ụzọ asị na na-emechi kọtụ n'ime ndị dị isi so na mpụta asị na-emechi kọtụ n'ime ka ha tara eme ya ụzọ ekwere eme ya ka anyị nọzi na-ekwu nke afọ agwa anyị na kọtụ bere ikpe na-azụ anyị Mazi Nnamdi Kanu nwere nọchitere anya ya ndị Federal Republic of Nigeria nwe ndị ọkaiwu mmadụ 10 ihe ọ pụtara bụ na ebere ikpe na-azụ anyị Mazi Nnamdi Kanu nwere nọchitere anya tata ebupụ ikpe anụ ikpe kwesịrị na-ekpe kwa ụbọchị ebupụ ya na Jenụwarị afọ na-abịa abịa nke a jọgburu onwe ya ụdị ya kemerọ mbụ so ọ ifebiwo anyị mana anyị na-agwa nkafara bụ ndị Igbo na-ege anyị ntị obi arụ nafa mmiri anyị ma ife anyị ga-eje baa nkata chie azụ mmadụ ka esi wee handụrụ ya bụ okwu gwa m afa gị ọzọ afa m bụ Maazị Michael Meziobi Ogobuchi daalụ biko ka m nweta ọkaiwu Ejiofor sorry ọkaiwu Ejiofor biko ka m nyetụkwa gị nsogbu mụ na Maxwell ekwukwe n'ụtụtụ oke mụ na Emeka ekwukwe n'ụtụtụ Emeka gwazie ọkaiwu gwa m kedu otu obi dị unu taa akọgwolo anyị otu ihe si wolu agwagwo anyị otu ihe si wolu gaa n'ụlọ ikpe taa kedu otu obi dị unu nakwa kedu otu unu ga-esi wolu sowekwe ya bụ okwu a nke tata jọkarịchara udene sikarịa kapụ n'isi tata anụnwa kọtụ nyere nsị n'ụlọ ụka mbụ tata anụnwa bụ 10th of November 2021 anyị afụnụrụ ụdị ihe nke a bịara ikpe ịkpụta onye anyị na-anọchiri bụ Nnamdi Kanu ime kọtụ ime ala prosecutor na ndị otu ya niile ha abanye ka asị na ha nwe obodo anyị nwabụzi lọya Nnamdi Kanu ndezi aka ya banye ịkpọchide anyị ụzọ apart from from main road ebe anyị kwụ na wee luo n'ime ọnụ ụzọ kọt anyị gafere about 8 checking point asachila anyị search ihe dị na efu mana ndị attorney general ha bata eburu akpa onwere onye na-ene ha anya yes kedu ụdị ihe anyị na-ekpe nya ọ dị ka aghọrọ ụmụ igbuo echi aghọrọ ụmụ echi ọzọ ọ ihe mere anyị tata ndị niile bụ from attorney general's office enye ha express entrance into the court ha ruo sekericha n'oche niile a na-emebu n'otu a mbụ ka ihe taa bụ mbụ ihe a mbọsị emere ya bụ 26th of June oge izi akpọ Nnamdi Kanu wee bịaba nke a bụ na ha gwara anyị agwa na ha na-akpụ ya abịa ebe a mana ha gwara attorney general duru ndị ọrịa niile bịa n'ọrụ ha bụ Nnamdi Kanu bịa ụlọ ikpe tata mana gwọrọ ka anyị ma banye anyị na-akụ aka kụgide aka si mepee n'ụzọ ka anyị nye mara ihe na-eme mkpọchi ụzọ niile isi ụzọ nke a asị gị isi ụzọ nke a ije ebe eli asị na akpọchiri akpọchi let us go ma ngwongwo anyị dukwu n'ime ka anyị burukwuo ya ha jụrụ anyị na ha mapụrụ anyị ngwongwo anyị enyemaka ka anyị ji wepụta akpa anyị kedụzi olileanya unu ugbu a olileanya ya nwere bụ na ọ bụrụ sọ onye Abuja ọja enwe ọ bụrụ sọsọ ya Abuja ọja enwe ọ bụrụ iwu na ọ ga-ekpe ikpe ọ dara igbo ebe ọ bụ na a na-asị ya kpee ikpe n'ụzọ nkwụmọtọ mana wute ya o mee tata egwu na-atụ anyị ebe ọ nọ anyị na-enyozi enyi a na-ekwubu sef na siwepịa na onye Fulani ka ọ mana anyị sị ka anyị baa ya bikos na anyị biliv na jọji ma ihe ọ na-eme bikos ọ nọmba 2 jọji ka ọ bụ ebe a mana wute ya eme tata ike gwụsịrị anyị infat ike gwụrụ anyị ọ dị ka onye gị na anyị wee jee mkpa irozesa na okwu ya dịzị ka ọgba mgbada biko gwakwa Igbo afa gị ọzọ afọ mbụ Nnaemeka Ejiofor abụ m ofu lọya n'ime lọya Nnamdi Kanu daalụ ya gazie ọma ọ ga-ana
ọ ga-apụtarịrị kama nwere ka ọma mbụsị n'aka nwaanyị a na-ekpere anyị ikpe maka anyị ghọtara okwu ọ zụrụ tata kedu ka ị ga-esi ekwu na a na-ekpe ikpe ịkpọrọ onye klaịntị anyị kpọọ prosekutọ kpọrọ ndị DSS bụ na-agba ezi ịkpọchi anyị ilo kedu ihe anyị maketa ọgba klaịntị anyị ọ nwere ka gwa anyị olu ya pụta n'ihe ikpekwu ịghọtago so it's unfortunate just terrible and then wee tụọ ihe anụ atụ January 19 and 20 which means ka atabi afụfụ ịma na ọ nọkwa n'ebe akpọchiri ya sọsọ ya nọ na nya ogologo ebe ọ nọ dịkabido ebe a jebe na ewu na-enye sọsọ ya nọ nwere human being ya na ya na-ekwu so ha chọrọ by time ọ ya nọgidezi ebe a ka o bido kọgheribe ọgwụ onwe ọ dia plan bụ ka eme ka ụbụrụ ya pụọ ka ọ kọgheribezi akọgheribe ma ịkpọchi ya into solitary confinement so ụdị ya bụ ya bụ unu ga-abanyezi ọgụ ịnụ anyị amarakwa na anyị nwere ọyị n'ihe anụ a na-emesị anyị nwere ọyị n'ime ihe a na-eme jọji adụkwa frafọm ya jọji mere tata anyị na-enye ya enye nshọt ọ ya ha yi ekwudobegodo na daalụ nọn ụmụ anyị ndị so na-eso anyị na BBC News Igbo unu afụla otu ya bụ ikpe si gaa tata n'ụlọ ikpe nụkwa n'ọnụ ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu ndị bịalụ ebe a ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor akọọla ọkaiwu Emeka Ejiofor kọọ ọtụtụ ndị ọkaiwu ndị ọzọ bụ ndị so banye n'ụlọ ikpe ahụ akọgwo onye afọ dịka ha na-akọwa ha si na-enye ihe ohere ka ha banye n'ụlọ ikpe ọzọkwa bụ na ndị akpọrọ Nnamdi Kanu bịa ya bụ ụlọ ikpe tata na Nnamdi Kanu nọ sọsọ ya na onwe ohere ka ndị ọkaiwu ya gakwuru ya ka ya na ha kpaa ka amara otu ihe si aga mana otu aka o si woga taa ọlụ agwụla taa ị na-anya fụ na ndị ọrụ nchekwa DSS nọziri ụna ha na-abanyezi ụgbọala ha ka ha ncha nnaba ndị bịakwa n'ebe ọkankụ ndị mmadụ bịara ebe a gbasago ma ndị bịalụ bịa mee ngagharị iwe ma ndị bịara ịkwado Nnamdi Kanu ndị nọba ebe a na-agụ egwu ha ncha anaala ọtụtụ ndị mmadụ bịa na-ama anyị ikpe si n'anya dị ekwu ihe na-eme mana ihe m gwara ha bụ na ọ bụghị anyị nwe ikwu okwu na anya na-afụ ya ihe ahụ na-egosi bụ live ka o si eme ka unu si afụ ya na ọ bụghị mụnwa ga-eji nke ihe bịara ime ntị mba na ihe a bụ ihe anya na-afụ na ọ bụghị ihe ọnụ na-akọ maka ihe metụrụ onye ọbụla n'anya mana ekene dịrị Chukwu na ya bụ ihe gara na udo egwu ka agụchakwa mmadụ ncha wolu gbasa tata ndị ọrụ nchekwa na onwe ha anaghị all life ka anyị nọ anyị abụghị nke anyị na-eme na studio unu na foto o si eme ma dịka ntịkọkwa unu chọọ ịma ụmụ ife ndị ọzọ na-emegasị ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n'ime ikpe a na ụmụ ihe onyonyo ndị ọzọ na-afụnwu na live a bụ nke anyị sere ese unu ga-aga na bbcigbo.com bbcigbo.com unu fụ ụmụ akụkọ a niile nakwa otu ihe a niile si gaa tata nakwa akụkọ ndị ọzọ metụtara ya ma nke metụkwara ihe ndị ọzọ anyị nọ ebe a kemgbe ụtụtụ ka o ji nkeji ole ma ole gafee elekere 7 nke ụtụtụ ka anyị malitelu njem a tata anyị nọzi na iji ụna maka na ikpe nwa abịalụ agwụla ndị ọrụ nchekwa anawala ndị na-anazikwa ugbu a bụzi ndị ọkaikpe ọkaiwu ndị nta akụkọ na ndị ọzọ bịalụ sonye n'ihe a melụ tata anyị kenekwa m unu makwanụ na BBC News Igbo afọ m olubolo ochie Agozie Nwanwu ya bụ ụgbọala ndị uwe ojii ebubi ebe a ụgbọala nwa niile anawala maka na igbe Nnamdi Kanu eji maka ya bụrụ ha bịa anawala ha ụgbọala ndị DSS ha ncha niile anawala ọnụ nke taa agwụla ọ ga-abụzikwa oge ọzọ Nnamdi Kanu ga-abịa ụlọikpe ka ị ga-afụkwa ndị nchekwa n'ọnọdụ a nwanne anyị ma ịchọbụ ka ịgwa anyị okwu mbụ mana ịfụgo n'otu ihe si gaa n'ụlọikpe taa eme ịnọ n'iro nweta ohere banye n'ime kedu ihe iche maka otu ihe a si gaa nakwa olileanya enwe ọkachasị ihe a mere ama m na efi nọ mgbe ndị mmadụ bịara ebe a na-agụ egwu kedu ihe iche maka ụmụ ihe a niile na nkenke ya nchere na federal gọọmenti ma ihe ha na-eme ebe Nnamdi Kanu
Yeah, George, starting from George, because they are buying. They couldn't have in the court. On a corridor. On a corridor, Ghana zone. They couldn't have. So yet, Nnamdi Kanu will fair here. Or Mama fair here. And let me say it, as long as it's Nnamdi Kanu, Nigeria can know peace. There will be no peace in Nigeria until Mazi Nnamdi Kanu our leader. Who are you, man? So, who are you, man? We won't do me at all. And that's why I have the motion to challenge the jurisdiction. Church and not the emotion that we watch putting over some the defense cancer. But also Nnamdi Kanu and the possible. So Nnamdi Kanu had no opportunity to defend the way. Why? So this is a kangaroo trial. Kangaroo trial. Dalo. Okay, so Baduro, Dalo, Makenzi, Dalo, ndị na-esonye anyị dịka o si kwuo ugbu a. Ndị ọkaiwu ekwuola okwu. Onye nta akụkọ anyị nọ n'ime ụlọikpe anwa na-agwa anyị na ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu batara na ya bụ ụlọikpe mana ha ji iwe pụọ tupu ọkaikpe apụta maka na ekweghị ka Bruce Fein bata n'ụlọikpe nọ ya bụ ihe mee n'ụlọikpe mana ka ọ hapụzilu ọ dị ka mgbe ha na-achọzi ịbata ọ bụ na agbachiela ụzọ ebe anwa onye nwa bụ ihe onye nta akụkọ anyị na-agwa anyị ọ na-agwakwa anyị na ọzọ bụ na ikpe anwa ekpeghị ikpe anwa taa na ihe ọkaiwu melu bụ na o wegaziri ikpe anwa ka ọ bụrụ ụbọchị 19 nke ọnwa Jenụwarị na ụbọchị 20 nke ọnwa Jenụwarị 2022 ka a ga-ekpezi ikpe anwa maka na dịka onye nta aka nọ n'ime ụlọ ikpe na-akọwa ọ sị na ikpe anwa agaghị n'ilu maka na ndị ọka iwu Nnamdi Kanu anọghị na ụlọ ikpe anwa. Anyị na-ekelekwa unu anyị ga-apịachizi emume anyị a dịka anyị mere na agụpụtagwolo unu otu ihe si aga ihe m na-agụpụta ihe a bụ ihe onye ọrụ anyị nọ n'ime ụlọ ikpe dị elu ya ka m na-agụpụta ugbu a dịka o si kọwa na ikpe anwa agaghị n'ihu maka na ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu anọghị ọya mere ọkaikpe dịka Nyako ji wegharịa ikpe anwa gaa na ụbọchị 19 nke ọnwa Jenụwarị na ụbọchị 20 nke ọnwa Jenụwarị 2022 mgbe anwa ka ya bụ ikpe ga-alaghachitekwa. Daalụnụ anyị ekwuola otu o si dị n'ụlọ ikpe tata anyị agbakwala ndị ọkaiwu bara ụlọ ikpe ajụjụ ọnụ gụpụtakwa ihe onye nta akụkọ anyị nọ na ụlọ ikpe ihe o kwuru anyị ga-apịachizi ya ka ọ dịzi na mgbe ọzọ dịka unu ma anyị nọkwa na ụlọ ikpe ukwu nke dị na Abuja ebe ekpere Nnamdi Kanu ikpe tata maka ebubo gọọmenti Naịjirịa na-ebo ya ọ ga-adị na mgbe ọzọ ya gazienu. What does Biafra mean? It means freedom. What does Biafra mean? It means freedom, liberty, fairness, equity, and justice. In practical terms, these are very good sounding words, but in practical terms, what does Biafra mean? Confederation.
So a weak center, very weak, very strong regions. Absolutely. Have you had a change of mind, therefore, about getting an independent Biafra? Because that's what I seem to be hearing. No, I've not changed my mind, no. And even Biafra means going back to where we were before the white man came. Okay, so you're not talking about a federation when you say a confederation. You're not talking about a federation as part of Nigeria. You're talking about total independence. Absolute independence. Complete independence. Now, is there anything that can happen that will make you change your mind about this particular direction? No. So it is either Biafra or nothing else. Or death. Yes. Or death. That's correct. If push comes to shove, yes, will you go to war? No, because truth is a far more potent and deadlier weapon than bullets and mortars. So truth. No war. You've ruled out the absolutely. I don't believe in war. No, no war. When I say Biafra order, then I'll keep pushing. Either I am alive, I die in the process. I won't stop. Allow me to repeat, if you don't mind. Had sovereign national conference been convened by the powers that be, where every ethnic nation, I said every, I don't care if there's 600, I don't care. Everyone is all the 500 plus. Everyone together to say this is, or others can delegate, I don't know, powers to other people to attend on their behalf. Sit down to say, what type of country do we want? Sit down, discuss, agree. I can begin to perhaps submit to your position. Is it too late? It is way too late. They've killed too many people. They've ruined too many lives. They've wasted too many souls. How do we bring those people back? If the federal government, given the agitation that is going on, becomes convinced that, you know what, these people have a point, it is time to actually address all these issues, and they begin to systematically address some of these issues, would you change your mind? No, because of the deceptions of the past. No trust. No trust. Aburi was there, it was negotiated. Nothing happened. 1968, if I recall. And the confab report, what became of it? How about the 3 R's? Reconciliation, reconstruction, and heaven knows what else. What became of them? Nothing. Calabar Seaport is not working. Can you tell me why it's not working? It's a seaport used by the colonial masters. Why is it not working today? How about Iguacha Seaport? Why is it not being used? Why not worry? Why must we allow only Lagos to function as a viable seaport? In England, where I used to live, you had Liverpool, you had the Sun, which is Portsmouth, Southampton, everywhere. You had harbors and ports. So why must you have only one? I've heard people say these are very valid arguments, and that these are things that are to do with bad governance. So the average Biafran, to use your phrase, or Igbo man in the Igbo, is facing poverty much in the same way that the average guy in Yobe State is facing poverty. And so these are issues of governance. You don't agree with that? I agree completely. Okay. So if that is it, why isn't the agitation about tackling the problem, which is ensuring good governance, perhaps starting from locally? Because part of the allegations against you is that you don't confront your political leaders in the East, and you'd like to blame Abuja for everything. Because the way I would want to solve a problem is not how a Fulani man would want to solve it. You really believe this is an ethnic thing, and the approach is different? No, the approach is different. No, it's not ethnic. It is more to do with value system. Right. The way you may want to solve a problem could be markedly different from how I do mine. What is the geographical makeup of Biafra, as far as you are concerned? This Biafra that you want. So, for example, if we're doing a referendum, where will that referendum take place? Is it only the 5? No. It's okay. It's on, which is River State, Bayelsa, Delta, Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi, Cross River. Akwa Ibom? And Akwa Ibom, of course. Right. Those are the coasters. Basically. Bayelsa? Yes. Southeast and South without Edo State. Without Edo State. That's correct. And then including Igede, Idoma.
Right, the Benues, so That's the correct. Igalas and part of the Kogi Yes. Kogi state, right? Nyesom Wike, the governor of Anambra, sorry, the governor of Rivers State, made a statement, I think it was yesterday or the day before yesterday, Yes, I heard about it. and said, you know, you should not be including Rivers State It's for and the people of the Rivers State to decide, people. not him. I can't decide for Biafrans. They have to go and vote and convince the whole world that they want Biafra. It's not for instance, it's only one man, one vote. What if they're not even willing to take part in the referendum? Because I've had people from the South, for example, from Bielsa. I've had people from Cross River. I think there's a famous actress, Kate Henshaw, for example, wrote a long piece about why people of the South don't want to be dragged into a place called Biafra. You're saying, regardless of what they say, you want a referendum in those parts? Because I know the majority of the people want a referendum. I was in Iguacha yesterday. How do you know? I was there yesterday. I was in Iguacha yesterday. You call Port Harcourt. I was there yesterday. I should have been there to see what happened. Now, they were delighted to see me. I'm sure you know that. It's all over the place. They're very happy to see me. I bet Kate Henshaw wouldn't get such reception were she to go to she's a Iguacha. big, popular Nollywood actress. I wouldn't necessarily. I'm telling you, if I go to her village, people will turn out to see me more than turn out to see her. Soaring prices, mass shortages. What's next? I just want to say thank you guys for watching the OB program. You guys have seen, you have heard from Nnamdi Kanu himself, and I have seen the kangaroo courts that Nigerian government have actually installed in the country. Now, Nigerian government have to, obey the law, because what we are seeing now is just like a merry talk, that the law of the country is not functioning. How can you lock up lawyers that came to represent their client, whether criminal or whatever it is? They are allowed, when they are, when they arrest Charles Taylor, they still allow him to have a lawyer. So what we saw here is really unacceptable. Every meaningful human being must condemn the Nigerian government. And if you are also against Nnamdi Kanu, you just heard his word, why he said that. He told them that a lot of people, have not had the chance to vote whether they want to belong to Nigeria or not. They should allow them to do that. A one man, one vote. So he's made this statement clearly. So we should all, press for good governance, good law. It doesn't matter if the people want it or not. Nigerian government say, okay, he doesn't want IPOB. Then went back and sponsored talks to came down there, with coffee and other things. You see, this is a breach of law, and this tells you that the government is actually not working for the people. There's no way the government is actually bringing things that will bring unity to the country. It's something that we all have to be very, very careful of, because this country is not working again. You can't tell me that, okay, you don't want any protest and you went back and sponsored such a people. They came with coffin and all those things. It's not something they plan a day. This is something that takes quite some time to be planned. It's really, really disappointing to see such a thing in the government of the country. So we must be out to condemn Buhari himself. This kangaroo court does not function. Kangaroo court does not function. Buhari has no less than one and a half year to stay there. You don't know who will take off the office. Maybe Igbo man or Yoruba man. Then they may decide to go do the same thing Buhari is doing today. The same thing is doing, putting Fulanis. Maybe Yoruba man will take over and protect his own Yoruba interests. Igbo man may take over and protect. If Hausa man take over, maybe, Kanuri, Hausa, protect Hausa himself. So what Buhari is, so in the country is actually so of this unity. Everybody, every meaningful human being, in Nigeria, wherever you are, you need to condemn that. Irrespective, even Nnamdi Kanu have killed the whole people, he still have his legal right to have lawyer to represent him. He may, like in this country, you may find somebody who go out and shoot people and kill maybe, even young babies that done nothing to him or to her. They still allow that guy or lady to have his legal right to speak. So what happened in New Zealand when somebody went and shoot people in the mosque, they still allow him to have his legal right. So that legal right is his fundamental right. Fundamental right, whether you agree or not, but the legal team must be allowed to listen to their client and have access to their client.
So what Nigerian government is doing now told us that the Nigerian government also have failed. Have failed. If it's a country that is working, the government will not be there. All those people that are in their chair will not be there again. I must say thank you very much for your first time watching this Obi program. I must say thank you, and I hope you subscribe to the Obi YouTube, our Facebook, and Instagram. Please subscribe and keep. Also, I would like to hear from you if you've got any other things. I would like to hear from you. Those people that sends me video and other things, I just say thank you to you guys, and I hope you guys have a wonderful time. The Obi is always here for you guys, and it has been a very hectic day. We wanted to see that the court case went successfully, but unfortunately, what happened has been something that we really don't appreciate. So anyway, take care. You're watching me from Nigeria, from outside the world, wherever you're watching, please, if it's your first time of watching this program, remember to hit subscribe so that you'll be able to see our program anytime we come online. So thank you for that, and I hope I just see somebody told me that we'll be changing the game. Anyway, I want you guys to change the game. It will be very good for us. We want our children, our grandchildren, our great-grandchildren to change the game, I don't mind. We want a very better country that people can live. If these guys, if the Igbos and the Northerners cannot work together, why can't they divide and have what they call international relationship? As you have with Ghana, you have with Togo, you have with Benin Republic. Hausa people, if they cannot accommodate Igbos, they don't agree with Igbos, why can't they stay their own? If you're about the same thing, they stay their own and work on international relationship. They can still have their cross-border relationship and work, and everybody protect it oneself. So guys, thank you very much, and stay safe, and see you weekend. Please always join our program on Saturdays. I hope you guys share this program. Take care, stay safe. Lord Obi, the future you see. Thank you for joining us on this program. It was so a good one.
You can make a dinner, and I'm out in the Atinaya. You not Jayo, no, I can't no one, ever not to Taladema. Where one of them got in the book, I should not cut an old stencil. Nothing no one, ever not to Taladema. Where one of them got in the book, Ali Shagari. President of Nigeria, Ebana Batale Metajuku, President of Naya, Wabadi Bapela in the Nigeria, Abagi to tell them, where Bagalo Yakubu Gowana. You know, I can't very Bayano, and then when you get very Bayano, what we got the young Malok in Malo. When let's send him an area, you know, I will work the one night, Talo Makai, or the Megojo, on your man. Of people, you can man live here, you can't get them man no when you're sending on Nova, and you're sending on Nova, I got not Sirana, Todeva. More than even Malon Ganyaman, more with the Malon and Nova Bego, and we can get it when them up. Mandumaru na kojuko unyakila na maloya na weke na biwon na menopio kimalo emoche dike agodi na mado chupe me kodi mego wonyoma we go Nigeria, ono meke no no mun, jubu gozelo mononi noa. Ali Shagare, President of Nigeria, Emegi Bopela Inampa. Don't let us